ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரைமோ சேனல். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க சிம்பிளான விளாக் தான். தம்பி ஹாஸ்டல் கிளம்பி போக போகிறான். அதுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் எப்படி பேக் பண்ணி அவனை எப்படி வெளியே அனுப்புகிறோம் அதுதான் அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க. ஆனுவல் லீவில் ஷெட்யூல் சீட் கொடுத்துருந்தாங்க. அவன் டெய்லி என்னென்ன பண்ணுறான், எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறான், எத்தனை மணிக்கு என்னென்ன பண்ணுறான், அந்த ஷெட்யூல் சீட்டை ஃபில் பண்ணி எடுத்து தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபைனலாக லீவ் முடியும் போது லாஸ்ட் டைமில் எழுதிட்டுருக்காரு. லாஸ்ட் டைம் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட்டை எழுதி கொடுத்துருந்தோம். அது ஒரு சில நம்பர்ஸ் அழிஞ்சிருச்சு. இப்போ எகைன் நம்ம திரும்பி எம்ப்ராய்ட் போட்டு கொடுத்து அனுப்புகிறேன். ஜூன் 12 பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகுது. அதனால் தம்பி ஜூன் 10 போய் ஹாஸ்டலில் போய் விடலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஃபேமிலியோட மூவிக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதனால் தம்பி மூவிக்கு போகலான்னு கேட்டான். ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூவி ரிலீஸ் ஆனதுனால அதை பார்க்க கிளம்பிட்டோம். ஆஃப்டர்நூன் மூவி ஷோ போட்டிருந்தோம். லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். அதே சாப்பிட்டு நாங்கள் மூவிக்கு கிளம்பிட்டோம். எதுக்கு இவ்வளவு கோவம்? இந்த கார் சேஸுக்கு அப்புறம் நம்ம தோஸ்த் ஆயிட்டோம்னு நினைச்சேன். என்ன அடிக்க போறீங்க? அடிச்சா அடிப்பேன். சண்டை போடணுமா? தென்னங்குருத்து பார்த்தீங்கன்னா விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரையல் பண்ணலான்னு வாங்கி பார்த்தோம். ஒரு 3 பீஸ் 50 ரூபாய்க்கு விற்றாங்க.